Dear students, today we have learned 8th standard English lesson Jamaican fragment. Jamaican fragment. Yes, we will observe the lesson content meanings. Content meanings. Incident. Incident means happens. Happens ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬಂದಿರಬಹುದು, ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿರಬಹುದು. Noticed. Noticed means saw. Saw means ನೋಡುವಂಥದ್ದು. Modest, not expensive. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂಥದ್ದು. ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಇರೋದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Hazel eyes, hazel eyes, reddish brown eyes ಅಂದ್ರೆ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಕೆಂಪು ಕಣ್ಣಿನವು, reddish eye. Elaborate, elaborate means long, ಉದ್ದನೆಯ, elaborate. Amaze, amaze means surprise, ಆಶ್ಚರ್ಯ. Notion, notion means idea. Idea means ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಥರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು. ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಈಗ ಸುಲಿತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸ್ಕಿನ್ನನ್ನು ಮಾಡೋದು, ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು. ಡ್ರೈವ್ ಅವೇ, ಪುಷ್ ಔಟ್, ತಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್. The lesson will be very easy. Okay? Yes. I will read the lesson and read the lesson. See the textbook carefully. Jamaican fragment. Written by A.L. Andrews. A.L. Andrews is a prolific writer. Some of his short stories appear in the issues of the magazine Focus. He is a West Indian writer, and his writings carry the flavor inherent in the Caribbean literature. The story Jamaican fragment brings out the prejudice that almost every person suffer from when it comes to the denominational issues like color, caste and class. Every day I walk a half mile from my house to the rail track lines in the morning and from the lines to my house in the evening. The walk is pleasant. You can see on either side red and green roofed bungalows, green lawns and gardens. The exercise is good for me. And now and then I learned something from a little incident. One morning, about halfway between my front gate and the right track, noticed two boys playing in the garden of the more modest cottage. They were both very little boys. One was 4 years old, perhaps the other 5. The bigger of the two was a sturdy youngster, very dark, with a mat of coarse hair on his head and coal black eyes. He was definitely a little Jamaican, strong little Jamaican. The other little fellow was smaller, but also sturdy. He was white with hazel eyes
and light brown hair. Both were dressed in blue shirts and khaki pants. There were no shoes and their feet were muddy. They were not conscious of my standing there. Watching them, they played on the game. If it could be called a game, was not elaborate. The little white boy walked majestically up and down, and every now and then shouted in a commanding tone to his bigger playmate. The little brown boy dragged on quietly behind him and did what he was told. Pick up that stick. The dog boy picked it up. Jump into the flowers. The dog boy jumped. Get me some water. The dog boy ran inside. The white boy sat down on the lawn. I was amazed. Here, before my eyes, a white baby, for they were little more than babies, was imposing his will upon a little black boy. And the little black boy submitted. I puzzled within myself as I went down the road. Could it be that the little boy, a son of a house servant? I asked myself, no, they were obviously dressed alike. The little dog boy was a neighbor's child. I was sure of that. Then how was it that he obeyed so faithfully the white boy's order? Was it that even as a boy he sensed that in his own country he would be at the white man's beck and call? Could he make a difference between himself and the white boy? And could he think that he was going to be boss over the black man? I could find no answer. I could not bring myself to believe such a thing. And with my own eyes, I had seen a little dog boy take orders from a little white boy. Obviously, is a social equal on the younger and smaller. Were we as a race really inferior? So inferior that even in our infancy we realized our deficiencies and accepted a position as the white man's servant. For a whole day, I went on asking their questions to myself. For a whole day, my faith in my people was shaken. When I passed by the afternoon, the little boys were not there. That evening, I thought deeply on the subject. The next morning, the boys were there again, and a man was standing at the gate watching them. I stopped and looked just to see what the white boy was making his little servant do. To my surprise, now the dark boy was commanding, while the little white youngster did everything. The little dog boy was sturdy, imperiously up and down the lawn, while the little youngster walked abjectly behind him. Get me a banana. The little boy ran into the house and reappeared shortly with a banana. Peel
wait for me. The little white boy peeled the banana and handed it to his dog master. I saw it notice, I saw it now, it indeed was a game I have played as a child. Each boy took it in a turn as every alternate day to be the boss, the other the slave. It had been a great fun to me as a youngster. I smiled as I remembered. I looked at the man standing by the gate. He was a white man. I remembered what I had thought yesterday. He, no doubt, I thought to myself, was wondering if the black race is superior to the white. I laughed gently to myself. How silly we grown ups are to misinterpret to a child action. This man, I said to myself, will be worrying all day. Perhaps he thinks that blacks will the end rule over the white. Now I will try to clarify and drive away all the doubts from his mind. Perhaps you are thinking that one day or the other, the blacks will rule over the whites. I know you do so, for you just saw how the black commanded the white. But gentlemen don't have any such wrong notions. For that's only a game. Just every day, I saw the little white boy commanding the black boy. Only grown-ups are silly, aren't we? Said I. The man was surprised at my outburst. He looked at me, smiling. I know all about the game, he said. The boys are brothers, my sons. He pointed to the fair brown woman on the veranda who had just come out to call in the children. That's my wife, he said. I smiled, my spirit laughed within me. This is Jamaica, I said to my heart. This is my country, my people. I looked at the white man. He smiled at me. We will miss the tribe if don't hurry, he said. Okay? Yes, I will explain the contents. Okay? See your textbooks. Yes. Jamaican fragment. Written by A.L. Andrix. A.L. Andrix ಎಂಬುದು ಇದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. Some of his short stories appeared in the issues of the magazine Focus. Focus ಅಂತ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ ಅನ್ನು ಇವರು ಆಂಡ್ರಿಕ್ಸ್ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. He is a West Indian writer. West Indies ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿನ ಒಬ್ಬ ರೈಟರ್ ಇವರು. And his writing carry a flavor inherent in the Caribbean literature. ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದೆ, ಕೆರೇಬಿಯನ್ ಲಿಟರೇಚರ್, ಅದರ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಅದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. The story Jamaican fragment brings out the prejudice that almost every person suffers from when it comes to the
ಡಿನಾಮಿನೇಷನಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಲೈಕ್ ಕಲರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಈ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಜಮೈಕಾನ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಫರ್ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಸಫರ್ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಶ್ಯೂಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾದ ವಿವಾದಗಳು. ಏನು? ಲೈಕ್ ಕಲರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಜನ ಕೆಂಪುನವರು, ಕಪ್ಪುನೆಯವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಅಂತರ, ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತ ಬಡವ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಥರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಥರ ವಿವಾದಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ನಮಗೆ ಸಣ್ಣದಾದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಆಂಡ್ರೇಸ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಐ ವಾಕ್ ಎ ಹಾಫ್ ಮೈಲ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಹೋಮ್ ಟು ದ ರೈಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಅವರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ರೈಲ್ ನಿಲ್ದಾಣ ತನಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದು ಹಾಫ್ ಮೈಲ್ ಏನಾಗಿತ್ತಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಹಾಫ್ ಮೈಲು ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಸಂಜೆ ಒಂದ್ಸಲ ನಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಟ್ರೈನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಸಂದರ್ಭ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಐ ವಾಕ್ ಹಾಫ್ ಮೈಲ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಹೌಸ್ ಹೋಮ್ ಟು ದ ರೈಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಟು ಮೈ ಹೋಮ್ ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಅದೇ ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ವಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ದ ವಾಕ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್. ಅವರಿಗೆ ವಾಕ್ ಮಾಡೋದು ಒಂಥರ ಭಾಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆನ್ ಐದರ್ ಸೈಡ್ ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ರೂಫ್ಡ್ ಬಂಗಲೋಸ್, ಗ್ರೀನ್ ಲಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್. ಈಗ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವ? ನೋ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನೋಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಅನೇಕವಾದಂಥ ರೆಡ್ ಬಂಗಲೋಸು, ಗ್ರೀನ್ ರೂಫ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರೀನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಜಾಗ, ಆಮೇಲೆ ಬಂಗ್ಲೋಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಲಾನ್, ಗ್ರೀನ್ ಲಾನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ಗಾರ್ಡನ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಅವರು ದಿನ ಹಂಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಒಂಥರ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಅಂತ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಐ ಲರ್ನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲಿಟಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಈ ರೀತಿ ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಈ ರೀತಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದನ್ನು ಲರ್ನ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒನ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಹಾಫ್ ವೇ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೈ ಫ್ರಂಟ್ ಗೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೈಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ಒಂದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಒಂದು ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದೇ ಥರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಮೈಲ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಆ ಮನೆಯ ಒಂದು ಗೇಟ್ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನೋಟಿಸ್ಡ್ ಟೂ ಬಾಯ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಗಾರ್ಡನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋರ್ ಮಾಡೆಸ್ಟ್ ಕಾಟೇಜ್. ಕಾಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲು, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗುಡಿಸಲಿನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದೆ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ. ಆ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್, ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇ ವರ್ ಬೋತ್ ವೆರಿ ಲಿಟಲ್ ಬಾಯ್ಸ್. ಇಬ್ಬರು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು. ಒನ್ ವಾಸ್ 4 years old, ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ ದ ಅದರ್ 5. ಒಬ್ಬ 4 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ 5 ವರ್ಷದ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ. ಅದೇ ದ poet was expected the age of the two boys. Okay, yes, 5 and 4 years old. The bigger of the two was a study youngster, very tall. Youngster, ಅವನು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ, ಅವನು ಬಹಳ ಸ್ಟಡಿ ಆಗಿದ್ದ, ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿದ್ದ. With a mat of course on his head and coal black eyes. ತಲೆಯೆಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ ಏಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಕೋರ್ಸ್ ಏಸ್ ಅಂದರೆ ಗುಂಗರ ಕೂದಲುಗಳು ಅವನಿಗೆ ಇದ್ವು. ಆಮೇಲೆ ಕೋಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಐಸ್,
ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಕಪ್ಪನೆಯ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅವನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ. ಈ ವಾಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಲಿಟಲ್ ಜಮೈಕಾ. ಆಗ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು ಲೇಖಕರು, ಈ ಹುಡುಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಾರು, ಜಮೈಕಾ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲಿಟಲ್ ಜಮೈಕಾ. ದ ಅದರ್ ಲಿಟಲ್ ಫೆಲೋ ವಾಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇದ್ದ ಸಣ್ಣನೇ ಹುಡುಗ, ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಡಿ. ಆದರೂ ಅವನು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟವಾಗಿದ್ದ. ಈ ವಾಸ್ ವೈಟ್. ಅವನು ವೈಟ್ ಬಾಯ್ ವಿತ್ ಹಾಸಲ್ ಐಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಏರ್. ಹಾಸಲ್ ಐಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಹಾಸಲ್ ಅಂದರೆ ಹಾಸಲ್ ಐಸ್, ರೆಡಿಶ್ ಬ್ರೌನ್ ಐಸ್, ರೆಡಿಶ್ ಬ್ರೌನ್ ಐಸ್. Both were dressed in blue shirts and khaki pants. ಇಬ್ರು ಯಾವ ಥರ ಡ್ರೆಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಲೂ ಶರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಕಿ ಪ್ಯಾಂಟ್. ಎಸ್, ದೇ ವರ್ ನೋ ಶೂಸ್. ಕಾಲಿಗೆ ಏನು ಶೂಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಫೀಟ್ ವರ್ ಮಡ್ಡಿ. ದೇ ವರ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದೇ ವಾಚಿಂಗ್ ದಮ್. ಇಬ್ಬರೂ ಏನಾಗಿದೆ, ಕಾಲೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣಾಗಿದೆ. ಮಡ್ಡಿ ಮೀನ್ಸ್ ಮಣ್ಣು, ಮಣ್ಣಾಗಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಲೇಖಕರು ನಿಂತಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಆ ಹುಡುಗರೇನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರು. ದೇ ಪ್ಲೇಡ್ ಆನ್. ಹುಡುಗರಿಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ ಗೇಮ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಗೇಮ್, ಅದು ಒಂದು ಗೇಮ್, ಸಣ್ಣ ಗೇಮ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಗೇಮ್. ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್. ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಗೇಮನ್ನು ಆಡ್ತಾರೆ. ದ ಲಿಟಲ್ ವೈಟ್ ಬಾಯ್ ವಾಕ್ಡ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕಲಿ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್. ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ವೈಟ್ ಬಾಯ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವನು ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ನಾವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾನ್ shouted in a commanding tone at his bigger playmate. ಹೋಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಒಂದು ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಟೋನಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಯ್ಗೆ. ಎಸ್, ದ ಲಿಟಲ್ ಬ್ರೌನ್ ಬಾಯ್ ಡ್ರಾಗ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವೈಟ್ಲಿ ಬಿಹೇವ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಡ್ ವಾಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಟು. ಅವನು ಸಹ ಅವನ ಹಿಂದೆನೇ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಯ್. ಅವನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ಇವನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ವೈಟ್ ಬಾಯ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಯ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪಿಕ್ ಅಪ್ ದ ಸ್ಟಿಕ್. ಆ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಡು. ದ ಡಾರ್ಕ್ ಬಾಯ್ ಪಿಕ್ಡ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ಡಾರ್ಕ್ ಬಾಯ್ ಪಿಕ್ಡ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ಜಂಪ್ ಇಂಟು ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಫ್ಲವರ್ ಮೇಲೆ ಆ ಕಡೆಗೆ ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡು, ಜಂಪ್ ಮಾಡು. The dark boy jumped. Dark boy jumped. Get me some water. The dark boy ran inside. The white boy sat down on the lamp. Dark boy ಒಳಗಡೆ ಹುಡುಗ ನೀರನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವನು ಲಾನ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಆರಾಮ್ಸೆ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. I was amazed here before my eyes. ಅವರ ಲೇಖಕರ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ನೋಡಿದಾಗ ಇದೇನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಎ ವೈಟ್ ಬೇಬಿ ಫಾರ್ ದೇ ವರ್ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಬೇಬೀಸ್. ಈ ಥರ ವೈಟ್ ಬಾಯ್ಗಳು ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜನ ದುಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ವಾಸ್ ಇಂಪೋಸಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ವಿಲ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಿಟಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಯ್ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್. ಲಿಟಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಯ್ ವೈಟ್ ಬಾಯ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಐ ಪಸಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಸ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಡೌನ್ ದ ರೋಡ್. ಇವರಿಗೆ ಪಸಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಗಲಿಬಿಲಿಯಾಗಿ, ಏನು ಈ ಥರ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ವೈಟ್ ಬಾಯ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಯನ್ನು ಅವನು ದುಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಆಯಿತು. ಕುಡ್ ಇಟ್ ಬಿ ದಟ್ ದ ಲಿಟಲ್ ಬಾಯ್ ವಾಸ್ ಎ ಸನ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್ ಸರ್ವೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು, ಈ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಆ ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳೇ ಇರ್ಬೋದೇನೋ, ಆ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ಬೋದೇನೋ. ಐ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಆಮೇಲೆ ನೋ, ದೇ ವರ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್ಡ್
alike. ಇಲ್ಲ ಅವರಿಬ್ರು ಒಂದೇ ತರದ ಡ್ರೆಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. The little dog boy was a neighbor's child. ಅಂದರೆ ಲಿಟಲ್ ಡಾಗ್ ಬಾಯ್ ನೈಬರ್ಸ್ ಚೈಲ್ಡ್, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವನಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಯೋಚಿಸಿದ. I was sure of that. Then how was it that he obeyed so faithfully the white boy's order? ಏನೇ ಆಗಲಿ ಆ ವೈಟ್ ಬಾಯ್ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಆರ್ಡರನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಯ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವಾಸ್ ಇಟ್ ದಟ್ ಈವನ್ ಆಸ್ ಎ ಬಾಯ್ he sensed that in his own country he would be at the white man's back and call. ಈ ರೀತಿ ಇಡೀ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ವೈಟ್ ಬಾಯ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಯ್ನ ದುಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Could he make differences between himself and the white boy? ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಇತ್ತು, ಒಬ್ಬ ವೈಟ್ ಬಾಯ್ ಒಬ್ಬ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಯ್. I could find no answer. ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು? How to find out? These two boys are brothers or neighbors' child. How can you find out? ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. I could not bring myself to believe such a thing, and with my own eyes I had seen a little dog boy take orders from the little white boy. ಏನಾಗಲಿ ವೈಟ್ ಬಾಯ್ ಹೇಳಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಯ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕೇಳಿ ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Obviously is social equal and younger and smaller. Were we as a race really inferior? ಇದು ಒಂಥರ ಕೀಳರಿಮೆ. ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೀಳರಿಮೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ that even in our infancy we realized our deficiencies and accepted a position as the white man's servant. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್ನ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. For a whole day I went on asking these questions to myself. ಇಡೀ ದಿನ ಲೇಖಕರಿಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. For a whole day my faith in my people was shaken. ಇಡೀ ದಿನ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಬಂತು, ಇಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳು ಇದರಿಂದ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. When I passed the afternoon the little boys were not there. That evening I thought deeply on the subject. ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ ವಾಪಸ್ ಅವರು ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಮನೆ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ವರ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಆಲೋಚನೆ, ಡೀಪ್ ಆದಂಥ ಆಲೋಚನೆ ಅವರಿಗೆ ಬಂತು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ವರ್ ದೇರ್ ಅಗೇನ್. ಮತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೋಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗರು ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟೂ ಬಾಯ್ಸ್ there, and the man was standing at the gate watching them. ಆಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಮನೆಯ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಹುಡುಗರು ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಟ ಆಡೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಐ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಲುಕ್ಡ್. ಲೇಖಕರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Just to see what the white boy was making his little servant. ಯಾಕಂದರೆ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಏನಾಗಿತ್ತು, ವೈಟ್ ಬಾಯ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಯ್ ಅನ್ನು ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ದುಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ನೋಡೋಣ ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ದುಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಲೇಖಕರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟು ಮೈ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. Now the dog boy was commanding while the little white youngest did everything. ಈ ದಿನ ಏನಾಗಿದೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಯ್ ಏನಾಗಿದ್ದಾನೀಗ, ಒಬ್ಬ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ವೈಟ್ ಬಾಯ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದ ಲಿಟಲ್ ಡಾಗ್ ಬಾಯ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ imperiously up and down the line. ನೆನ್ನೆ ಹೇಗೆ ವೈಟ್ ಬಾಯ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಹಂಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಯ್ ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಪ್
ನೋಡಿ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ. While the white youngest walked abjectly behind him. ಅದೇ ರೀತಿ ವೈಟ್ ಬಾಯ್ ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಯ್ನ ಹಿಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಓಡಾಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ಏನು ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಯ್, ಗೆಟ್ ಮೀ ಎ ಬನಾನಾ. ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಯ್ ವೈಟ್ ಬಾಯ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಗೆಟ್ ಮೀ ಎ ಬನಾನಾ, ನನಗೆ ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ತಂದು ಕೊಡು. The little boy ran into the house and reappeared shortly with a banana. ವೈಟ್ ಬಾಯ್ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಓಡ್ದ, ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹುಡುಗಿದನೆ ಒಂದು ಬನಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವ್ರ ಕಡೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಯ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ಪೀಲ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಪೀಲ್ ಇಟ್ ಫಾರ್, ಪೀಲ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅದನ್ನು ಔಟ್ ದ ಸ್ಕಿನ್, ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಡು ನನಗೆ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಸುಳಿದು ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಲಿಟಲ್ ವೈಟ್ ಬಾಯ್ ಪೀಲ್ಡ್ ದ ಬನಾನಾ and handed it to his dark master. ಆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಸುಲಿಬಿಟ್ಟು ಡಾರ್ಕ್ ಬಾಯ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಐ ಸಾ ಇಟ್ ನಾವು ಲೇಖಕರು ಏನು ಮಾಡೋದು, ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋದು. ಇಟ್ ಇಂಡೀಡ್ ವಾಸ್ ಎ ಗೇಮ್. ಇವತ್ತು ಸಹ ಇದು ಒಂಥರ ಏನಿದು, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಆಗಿದೆ. ಎ ಗೇಮ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಆಸ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್. ಈ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಗೇಮನ್ನು ಆಡ್ತಾರೆ. ಈಚ್ ಬಾಯ್ ಟುಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟರ್ನ್ ಎವರಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಡೇ ಟು ಬಿ ದ ಬಾಸ್. ಇವರಿಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ನಾನು ಬಾಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ನಾಳೆ ನೀನು ನನಗೆ ಬಾಸ್ ಆಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಡೇಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಇಬ್ಬರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ದ ಅದರ್ ದ ಸ್ಲೇವ್, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸ್ಲೇವ್ ಆಗಬೇಕು, ಸೇವಕನಾಗಬೇಕು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಫನ್ ಟು ಮೀ ದ ಯಂಗೆಸ್ಟರ್ಸ್. ಇದು ಒಂಥರ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ಐ ಸ್ಮೈಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್. ಅವರು ಲೇಖಕರು ನೋಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ನಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಐ ಲುಕ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬೈ ದ ಗೇಟ್. ಆಮೇಲೆ ಆ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಈ ವಾಸ್ ಎ ವೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ಅವನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಿದ್ದಾನೆ, ವೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಥಾಟ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ. ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನೆ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ನೋ ಡೌಟ್, ಇದು ಒಂಥರ ನನಗೆ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ. ಐ ಥಾಟ್ ಟು ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್, ವಾಸ್ ವಂಡರಿಂಗ್ ಇಫ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ರೇಸ್ ಈಸ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಟು ದ ವೈಟ್. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ರೇಸ್ನವರು ಸುಪೀರಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಿಗಿಂತ, ವೈಟ್ ರೇಸ್ಗಿಂತ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಐ ಲಾಫ್ಡ್ ಜೆಂಟ್ಲಿ ಟು ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್, ಹೌ ಸಿಲಿ ವಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಪ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಟು ಮಿಸ್ಇಂಟರ್ಪ್ರೇಟ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್. ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಅವರು ಬರೀ ಇದೇ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೈಟ್ ಬಾಯ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಯ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆಗ ಇವತ್ತು ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಯ್ ವೈಟ್ ಬಾಯ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸ್ಲೇವ್ ಆಗಿ ಅವನು ದುಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದೇನು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಒಂಥರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಆಗ. ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಐ ಸೈಡ್ ಟು ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವರಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಡೇ. ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ದಿನವಿಡೀ. Perhaps he thinks the blocks will in the end rule over the white. ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಅವರು ವೈಟ್ಗಳನ್ನು ರೂಲ್ ಆಗುವಂಥ, ಅಂದರೆ ಆಳುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. Now I will try to clarify the Jew away all the doubts from his mind. ಇವತ್ತು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮೈಂಡಿನಿಂದ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತು. Perhaps you are thinking that one day or the other the blocks will rule over the white. ಇವತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ದಿನ, ನಾಳೆ ಅಥವಾ ಯಾವತ್ತಾಗಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಯ್ಗಳು ವೈಟ್ ಬಾಯ್ಗಳನ್ನು ಆಳುವಂಥ ಒಂದು ದಿನ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. I know you do so, for you just saw how the black commanded the white. ಇದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ
ಮಾಡಿದೆ, ಕಣ್ಣಾರೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಜೆಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಸಚ್ ರಾಂಗ್ ನೋಷನ್ಸ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಫಾರ್ ದಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಗೇಮ್. ಇದು ಒಂದು ಇವತ್ತು ಗೇಮ್ ಆಗಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ ಐ ಸಾ ದ ಲಿಟಲ್ ವೈಟ್ ಬಾಯ್ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಯ್. ಓನ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಪ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಲ್ಲಿ ಅರಂಟ್ ವಿ ಸೆಡ್ ಐ. ನೆನ್ನೆ ವೈಟ್ ಬಾಯ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಯ್ ಅನ್ನು ನುಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದ, ಇವತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಯ್ ವೈಟ್ ಬಾಯ್ ಅನ್ನು ನುಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡು. The man was surprised at my outburst. He looked at me and smiled. ಅಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ, ಅವನನ್ನ ಲೇಖಕರು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಬ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಮೈಲ್. ಐ ನೋ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಗೇಮ್ ಈ ಸೆಟ್. ಈ ಗೇಮ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮೈ ಸನ್ಸ್. ಆ ಗೇಟಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಹುಡುಗರು ಇಬ್ಬರು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು. He pointed to the fair brown woman on the veranda who had just come out to call in the children. ಆ ವರಾಂಡಾ, ಮನೆಯ ವರಾಂಡಾ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬ ಲೇಡಿ ನಿಂತಿರ್ತಾಳೆ. ಅವಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಅವಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದಟ್ಸ್ ಮೈ ವೈಫ್ ಈ ಸೆಟ್. ಅವಳು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಸಿ. I smiled, my spirit laughed within me. This is Jamaica. ಆವಾಗ ಅವರು ನಕ್ಬಿಟ್ಟು ಲೇಖಕರು, ಓಹೋ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಜಮೈಕಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. I said to my heart, this is my country, my people. I looked at the white man. He smiled at me. We will miss the train if don't hurry, he said. ಇಲ್ಲ, ಇದು ಜಮೈಕಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಕಂಟ್ರಿ. ಈ ನನ್ನ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಹುಡುಗರು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಈ ಥರ ಜನಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಟ್ರೈನ್ ನಾನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ತನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಕಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟು. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? Yes. Okay. I will come to the questions. Why was the morning walk pleasant to Mr. A.L. Andrix? ಆಂಡ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ವಾಕ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 1ನೇ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. You can see on either side red and green roofed bungalows, green lawns and garden. The walk is pleasant of Mr. A.L. Andrix. ಇದರಿಂದ ಏನು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು, ಗಾರ್ಡನ್ಗಳನ್ನು, ಮನೆಗಳನ್ನು, ಬಂಗಲೋಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈ ವಾಕಿಂಗು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ದ ನ್ಯಾರೇಟರ್ ನೋಟಿಸ್ ಒನ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್? ಒನ್ ಮಾರ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖಕರು ಏನನ್ನ ಗುರುತಿಸಿದರು ಅಂತ ಇದೆ. ಅದೇ 2ನೇ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. 2ನೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ನೋಟಿಸ್ಡ್ 2 boys playing in the garden of the more modest cottage. ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು ಆ ಒಂದು ಕಾಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಗುಡಿಸಲಿನ ಮುಂಭಾಗದ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಟವನ್ನ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿರೋದು, ನೋಟಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಹೌ ಡಿಡ್ ದ ಸ್ಮಾಲರ್ ಬಾಯ್ ಬಿಹೇವ್ while playing with the bigger boy? ವೈಟ್ ಬಾಯ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಯ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ದುಡಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಎಷ್ಟನೇ ಪ್ಯಾರ, 2ನೇ ಪ್ಯಾರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ದ ಲಿಟಲ್ ವೈಟ್ ಬಾಯ್ ವಾಕ್ಡ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕಲಿ. ದ ಲಿಟಲ್ ವೈಟ್ ಬಾಯ್ ವಾಕ್ಡ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕಲಿ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್.
and every now and then shouted in commanding tone at the bigger playmate. ನೋಡಿ ವೈಟ್ ಬಾಯ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕಲಿ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆಗೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಬ್ಬ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಯ್ಗೆ ಏನೇನು ತಂದು ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಸ್, ವಾಟ್ ಸೈಟ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್ ದ ನ್ಯಾರೇಟರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ, ಮಾರನೇ ದಿನ ಲೇಖಕರು ಏನು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಇದೆ. ಏನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು? 7ನೇ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ದ ಡಾರ್ಕ್ ಬಾಯ್ ವಾಸ್ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ವೈಲ್ ದ ಲಿಟಲ್ ವೈಟ್ ಯಂಗಸ್ಟರ್ did everything. The little dog boy was studying imperiously up and down the lawn, while the white youngster walked abjectly behind him. ನೋಡಿ, ನಿನ್ನೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಯ್ ಅನ್ನು ದುಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಯ್ ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವೈಟ್ ಬಾಯ್ ಆಗಿ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವಂಡರ್. ನನಗೆ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಏನಾಯಿತು? ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು, ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಯಿತು. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ವಾಟ್ ವರ್ ದ 2 commands given by the black boy to the white boy? ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಯ್ ವೈಟ್ ಬಾಯ್ಗೆ ಏನು ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 8ನೇ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಗೆಟ್ ಮೀ ಎ ಬನಾನಾ. The little boy ran into the house and reappeared shortly with a banana. Peel it for me. ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಡು ನನಗೆ. The little white boy peeled the banana and handed it his dark master. ನೋಡಿ, ಅವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಬಾಯ್ ವೈಟ್ ಬಾಯ್ಗೆ ಒಂದು ಬನಾನಾ ತಂದುಕೊಡು, ಅದನ್ನು ಸುಲಿದು ಕೊಡು ನನಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವನು ಇವತ್ತು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದಿಷ್ಟು ದ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್, ಜಮೈಕಾನ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಲೆಸನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಎಸ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, ಓಕೆ.